On my left, Honorable Ote, MP Kashiliba, and myself, of course, you know me, I'm Honorable Pkosing David, MP for Pokot South. And we are here on a very disturbing point. We are really very saddened as leaders of West Pokot to learn that Operation Security people have landed in Kainuk. And Kainuk is a border of Pokot and the Turkana community. We are also being informed that they have been given express direction by the security agencies and so to carry an operation along that border or that area of West Pokot and Turkana. And we as leadership, we are not aware of that. Nobody's aware in West Pokot. Even our people are not aware. People have just been dropped and good enough by the Spirit of God. And God has given us this information that they are going to do an operation in West Pokot. And we, the leadership, we want to say the following. As much as that is work of national government and securities to maintain security along that border, of course, you know, people in terms of banditry, in terms of insecurity in that area, as much as that is their mandate to do their work. We are worried, and that's the reason why we are here, and we are worried that we hope the operation that has been called, the operation that they have sent people to do operation in that border, we hope it is not a response to what the Turkana leaders have been calling. And that is where we are disturbed. And we are asking ourselves, why is operation being called now when the Turkana leadership have been crying? Is the government, and particularly the security agencies, are they already been blackmailed by this failed Turkana leadership who are looking for political mileage from inciting their people? Kenyans know that from 10th, that is the Mashujaa Day, the Turkana leadership, and when I talk about leadership, led by their governor, Lomorkai, Turkana North MP, Nabuin, Turkana South MP, Ariko. All of you, this is public. It is in social media, that they were castigating the government of not protecting their people. They were castigating government and security agencies for not chasing Pokot from their own land. They were very bitter against government and security agencies. They were very bitter. And they called people names, including ourselves. We know the Turkana leadership, and we want them to know today. And they have been bragging. When they are in Turkana, these people, this leadership, which I have mentioned their names, are bragging around, moving around, threatening and intimidating the Pokot people and Pokot leadership. And if it's about boundaries, we know. And they are bragging that they have their own brother as chairman of Electoral and Boundaries Commission, Independent Electoral and Boundaries Commission. They are bragging around that they have their own people in government, that they will chase the Pokot from their ancestral land and be able to replace with their land. We know that propaganda. We know that threats, and they are the ones who have been singing around. Yes, they have a brother as a chairman of Independent Electoral Commission. Yes, they have their own people as ministers. The Pokots we don't have, but we have the law and God, and we have the truth in terms of our land. And therefore, what is perturbing us, and we want to send this warning as leadership of the Pokot people, that we hope that this is a normal operation activity of the security agencies. And if it's a normal security operation by security agencies to maintain peace and order, we have no problem as Pokot leadership. But if it is answering propaganda, if it is answering blackmail by Turkana leadership, then we will tell security agencies we will resist legally. We will resist. If security agencies are intimidated by politicians who are looking for, and all of them that I've mentioned,
They want to become Turkana governors. The three leaders I've mentioned. And what's happening in Turkana? They say if in Turkana, if you don't talk against Pokot, if you don't talk against Pkosing, who is speaking here, that you cannot be elected as Turkana governor. I am hoping that the security agencies who are supposed to carry their own normal, proper, and we are supporting peace as Pokot leaders. We like peace, and there have been relative peace. Unfortunately, that one of the Pokot was shot this morning around Kainuk by the same expansionists. Because now we are close to election, the Turkana governors want to send away and chase Pokot from along our land and our borders. And they want to depend on that's why I'm saying they have been bragging around at home that they have their own brother in Electoral and Boundaries Commission. That brother of yours will not give out Pokot land. That brother of yours will look at the issues of at the right time using the law. And we, the Pokot people, will also present our and defend our land. And therefore, because we are disturbed and we are worried, and we are so worried because we as leadership, we are not aware that people have been sent to Kainuk for operation. We are not aware. Nobody is aware. We are not aware here. But we have evidence that they are already landed in Kainuk. What are they landing in Kainuk to do what? To respond on blackmail and propaganda by Turkana leaders? We will not accept. And therefore, this is our way forward. And this is our thinking and our considered way forward. That number one, if the security agencies are going for normal work, then they are welcome to do their work. We will not interfere. They will do their work to maintain peace and order along that border, Kainuk, and so on. But if they are answering the blackmail by the Turkana leadership, we will tell them, we will resist legally. And in that respect, we have mobilized media, both local and international media, to follow this operation which is happening along that border. Because if there are injustices that are going to be done, or tribalism, that because the Turkanas have made noise, we are capable of making noise, but we don't want to make noise. We want to respect peace. But we cannot allow our brothers to blackmail government. We want to tell the security agents who are on the ground, you should not be blackmailed by the Turkana leadership. Listen to us also. If you are carrying your own normal operation, welcome and do your work. But you cannot intimidate the leadership and people of West Pokot. Number two, the proposal of the Turkana leadership to chase away our people who are grazing along Kadengoi plains. Kadengoi, for your information, is Masol Ward, which is in Pokot. Our people are grazing. Nobody should just those grazers. So the operation officers who are on the ground should not make a mistake of driving away Pokot cows, which are grazing on their own land. If they will drive away those animals, then we will know they are playing to the intimidation and blackmail of the Turkana leadership. We will not accept, we will resist. Our people should live in peace. They were living in peace. There was no operation. Operation now has been called. Is it a normal operation? We are thinking that is not a normal operation, but that answering intimidation of the Turkana leadership. So number one, we are saying that our people who are grazing along those borders, that they should not be touched. Our people should graze normally. Number two, the killings which have been happening, the Turkanas crossing to the Pokot area. This morning, a Pokot was shot in our land around Kainuk. 2 days ago, another one was shot at Sarmach, which is in Pokot. Few days ago, some others were shot in Takwel, which is in Pokot. And there's no animal which is being taken. Somebody shot just because the Turkana's leadership have incited their own people. What is happening? We are thinking these people are on expansionist strategy to remove Pokot from their land. And we will tell them as our way forward that nobody will remove anybody from their land. Everybody is free to live anywhere in Kenya. And therefore, our brothers cannot be arguing to chase our people from their own land. And nobody can chase anybody from whichever land, because this is one country. And that is why we have said that the security agencies, please don't listen to the blackmail of the Turkana leaders. We are watching you. So do your work. Should you go wrong or harm the Pokot people, just because Turkanas, you are listening to the Turkana, we will resist legally. And we have asked
And you, the media, we are inviting you also to follow this operation. We have also invited international media to follow the same operation. Because the media is the eye of the people. The media is our eye as leaders. The media is the eye of the Pokot people as well. So we want to tell them that don't listen to the blackmail of the Turkana leadership. And I want to tell Turkana leaders, please ask your votes carefully and peacefully. Ask your votes carefully and peacefully. Don't use some people's names in West Pokot. Don't use the Pokot. And our land in Masol area, our land in Ompalion area, our land in Sarmach area, our people, we want to ask our people to live in peace. They should not be scared. We are watching them. We are listening to them. If anything goes wrong, we will raise up to the occasion and protect our people. Nashukuru watu ambao wanatutazama sisi kama viongozi kutoka West Pokot na Pokot Magharibi. Najua kwamba mambo mazuri yamekuwa yakitendeka, lakini kwa wakati huu tumeona kwamba sasa wanasiasa wameingia ndani, kwa sababu pengine kuna mambo ya siasa ambayo iko mbele hapa, na inaonekana kwamba propaganda na chuki katikati ya community moja hadi nyingine sasa lazima iongelewe ili watu watafute kura. Mimi ningependa kuomba hivi, wale ambao ni viongozi wa kisiasa kama mimi na kama wale wenzetu ambao wanatoka katika county ya Turkana, asua sana governor wa Turkana. Nimeona kwamba governor ameweka cheche ambayo sasa italete ukosefu wa amani. Yeye anajaribu kurudisha nyuma mambo ambayo serikali yamefanya, mambo ya kuleta amani. Kitu ya kwanza ambayo nimeona kwa governor ambao anataka kukemea mimi kama mbunge, governor ametumia propaganda. Nimeona governor akisema kwamba kuna helicopter ya mheshimiwa Pkosing ambayo inashuka katika kijiji hadi kijiji. Nataka governor kama governor aseme mambo ambayo yeye anaweza kuthibitisha. Atuambie kwamba kijiji gani ambayo helicopter hii ililand na watu wa civil aviation walikuwa wapi, ili tusianze kwamba tunachochea watu kwa sababu ya mambo ambayo yataharibu amani ambayo sio ukweli. Mimi nina hakika helicopter hii ambayo inaongelewa, kuna wakati ambayo iliongelewa, mheshimiwa akaitwa ya ukafanya investigation na watu wa DCI, watu wa serikali ambao wanatakikana kufanya, na wakagundua kwamba ile helicopter haikuwa inafanya mambo ambayo yalikuwa yanafanywa, bali ilikuwa ni propaganda. Kwa sababu propaganda ya kwanza iliisha, naona kwa propaganda nyingine imeanzishwa. Governor anaweza kusema mambo ambayo ni ya uongo. Governor anataka kukuambia mambo ya helicopter ni uongo, na kama wewe unataka kupingana na mimi kwa kusema kwamba ni ukweli, kuja katika media, nenda katika wale ambao ni investigative agencies, waambie ilishuka kijiji fulani na ikatoa bunduki ama risasi kama vile unavyosema. Sijui helicopter hii inapoamuka inaenda inatoa risasi na bunduki wapi ndio iweze kupeleka. Kwani serikali ya Kenya haina macho? So that governor asiwe kwamba anachochea watu kwa mambo ambayo ni ya uongo. Mambo ya pili ambayo nimeona kwa governor ambayo inaleta uchochezi na kurudisha nyuma gains ambayo serikali yetu imefanya, ni kusema kwamba Wapokot ambao wako katika eneo la Turkana waondoke. Mimi niliposoma katiba ya Kenya sikuona kwamba inasema kwamba kuna watu ambao wanatakana kuishi eneo fulani, wengine wasiishi eneo fulani. Ya kwanza, Kenya hii kila mtu anaishi kila mahali. Ya pili, pengine eneo ambao governor anafikiria ni Turkana sio Turkana, pengine ni eneo la West Pokot. Ndio maana tumekuwa tukiitisha serikali tufanyie mambo ya boundary ili tupate kujua mambo ya boundary. Lakini hata hivyo, sisi kama viongozi wa Pokot hatujawahi ambia Mturkana yeyote ambaye anaishi West Pokot aondoke. Kijiji kyangu kuna wengi wanaishi. Kachaliba wanaishi Waturkana wengi. Kapenguro wanaishi Waturkana wengi. Otum, West Pokot mzima wanaishi Waturkana, lakini sisi kama viongozi tungependa kusema kwamba tunaelewa Mkenya yote anaweza kuishi mahali popote. Lakini kuanza kuchochea na kusema kwamba yule ambaye anaishi Turkana County. Ndio maana mwaka jana tuliona Wapokot ambao walikuwa wanaishi Lodwar waliuawa.
Ili hali kuna Waturkana wengi sana wanaishi Kapenguria, wanaishi Kacheliba, wanaishi Lela, wanaishi Sigor. Mbona sisi tusianze kuchochea kama vile governor anavyochochea? Governor, sitisha kuchochea watu, kwa sababu ukianza uchochezi ni wewe ndio unatafuta watu kupigana, ni wewe ndio unatafuta kurudisha mambo ambayo serikali yamepambana nayo ya kuleta amani kurudisha nyuma. Mimi ningependa kusema hivi ndio nimalizie. Tangia mwezi wa 8 mpaka leo mwezi wa 10, miezi miwili, niko na incidences zaidi ya 20 ambayo nitaweza kuyataja tukiwa na muda, ambao Wapokot wameibiwa mifugo, ambao Wapokot wameuawa, na sisi tumekubaliana na serikali ichukue mkondo wao. Hatujaingiza siasa, hatujaanza kusema kwamba sasa wameuawa KPR wawili. Serikali ya Kenya KDF walipoua wale KPR ama NPR kutoka Turkana, governor ameuliza kwa nini wale NPR waliuawa. Mbona ameenda kutoa chochezi kwamba mbona waliuawa? Mimi nakemea mauaji, lakini inawezekana kwamba wale NPR ndio walikuwa wanashughulika na uwizi wa mifugo, kwa sababu nina incidences mingi ambayo bunduki ya serikali imetumika katika kuua watu ndani ya West Pokot. Kwa hivyo governor asiingilie mambo ya serikali. Ndio maana tunataka kusema kwamba kama ni siasa, hata na sisi tunaweza kufanya siasa, lakini tumejichunga kama viongozi kwa sababu tunapenda amani. Tumejichunga kama viongozi kwa sababu tunajua kwamba serikali ina uwezo ya kuweza kufanya mambo ya amani kama vile inavyofanya. Wasijaribu kuchochea. Na mimi naomba serikali kwamba tangu mwezi wa 8 tumekuwa na Wapokot wengi wameuawa. Ninaweza kuanza kusoma mmoja baada ya nyingine. Tarehe 8 mwezi wa 8, mbuzi 70 ya Chepchepkai Kosiria iliibiwa. Tarehe 9 mwezi wa 8, mbuzi 100 imeibiwa ya Mirinyang. Tarehe 30, tarehe 13 mwezi wa 8, Achodomoya alipoteza ng'ombe 30. Na tunaweza kusoma hiyo wale ambao wameuawa. Wameuawa watu zaidi ya 18. Lakini umesikia viongozi sisi tukianza kutengeneza chochezi vile mnafanya. Sisi tunajua kwamba serikali wanaweza. Kitu ambacho tunafanya sisi ni kwenda kwa police station na kufanya report, kwa sababu tunaamini kwamba serikali inaweza. Lakini sasa ikiwa ni siasa, mpaka governor anaenda kusimama mahali ambapo inaitwa Ramus, watu wanatafuta dhahabu ndani ya West Pokot, na kusema nitawaletea polling station kutoka Turkana County. Inamaanisha nini? Inamaanisha nini kama si uchochezi? Naomba governor, tafuta ugavana polepole. Hata sisi pia tunatafuta viti, lakini sio kwa damu ya Waturkana na si kwa damu ya Wapokot. Tuachie serikali ifanye kazi yao. Kitu ambacho ningependa kuomba serikali ni kwamba isikue kwamba wale viongozi ambao wanapiga kelele ndio mnyinyi mna respond na kusema kwamba lazima sasa tu respond, kwa sababu ni mara ya kwanza tu tumesikia ati KNPR wawili wameuawa. Sasa viongozi wote wamepiga kelele, sasa serikali inarudi kwenda kule. Tukianza kuhesabu watu ambao tumesema 18 ambao wameuawa kutoka Kacheliba constituency peke yake, tukianza kusema wao, itakuwa vipi watu 18 na watu wawili? Lakini sisi hatutaki hayo. Tunataka serikali ifanye kazi kwa haki. Kama hii operation ambayo imekuja ni kwa sababu ya kawaida ya serikali kufanya kazi yake, sisi tunakubaliana nayo. Lakini kama imekuja kwa sababu ya kelele na chochezi ambao umetoka Turkana County, sisi tutapinga. Na tunamwomba rais, yeye ni baba ya kila mtu. Tunamwomba waziri, yeye ni waziri wa kila mtu, afanye haki na haki itamweka huru.